Bay Area. You're listening to Radio Mirchi, Thori Danayam, and this is your one and only RJ Mirchita, eleke Tikhi Wali Mirchi. And can you believe today is a very, very special day? Heat wave has completely gone down in Bay Area. એટલે અત્યારે તમને લાગે છે કે what a pleasant weather we have here. So good morning if you're from Bay Area, good evening if you're from India, અને વર્લ્ડના કોઈ પણ જગ્યામાં તમે જો તો તમને બધાને greetings and positive greetings and magical greetings. I know it's a magic day, it's a magic world, and it's a magic greetings from Mirchita. But interesting thing is, okay, today is our COVID awareness show day 46. And today we decided to cover again one of the best topics and most requested topics of the COVID era, which is ventilator and COVID, and how do we do this ventilator management of COVID patient. Today we have Dr.Tejas Motivaras, who is going to talk about all these interesting things અને કેવા કેવા કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે, પેશન્ટ્સને શું ફીલ થાય છે, તમારું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ, all that good stuff. And we also have Dr. Prakash Modha, who is going to chime in and tell us like real life stories. એટલે કે એવું નહીં કે સપનામાં આવી ગયું વેન્ટિલેટર મૂકી દીધું, okay? And તમને ખબર ના હોય તો I'd like to share one important statistic. Any problem that happens in our body or anything that goes wrong, it's ideally because we are getting lack of oxygen, right? એટલે oxygen is very very important. જ્યારે પણ તમને એનું lack થાય તો તમને ચક્કર આવે, dehydrate થઈ જાઓ, all things will go left, right, up, down, diagonal, ચારે બાજુ બધી જ દિશામાં ફરે. That's what happens when you lose literally oxygen from your body. So any organ needs that to survive, બરાબર? એટલે બોડીના હરેક ખૂણામાં it's very very important કે ઓક્સિજન પહોંચે, અને જ્યારે ના પહોંચે તો તમારા હોસ્પિટલે પહોંચવું પડે, right? So that's why we have Dr. Tejas, who is going to tell us this importance of this ventilator, how do they manage. But a little bit about Dr. Tejas. Dr. Tejas is working as a consultant intensivist and director at Gokul Super Specialty Hospital, Rajkot, and Gokul New Tech Hospital, Jamnagar in Gujarat. He graduated with MBBS from MP Shah Medical College in 2000. He completed his post-graduation MD Medicine from MP Shah Medical College, Jamnagar in 2004. Additionally, he holds very very important European diploma in intensive care medicine. હું બોલું છું ને તો પણ મને intense feel થાય છે. That's what magic is, તમને feel થવું જોઈએ કે એમ magic ના થાય, okay? So again, he holds European diploma in intensive care medicine, એટલે EDIC, from Brent, Switzerland in 2014, જેમણે part 1 complete કરેલો, and Brussels, એટલે કે from Belgium in 2013, where he completed his part 2. He also has completed his fellowship in critical care from HN Hospital and Research Center, Mumbai, Presbyterian Hospital of Dallas, Texas, US, Westmid Hospital, Sydney, Australia. Taken global doctor. આપણે લાઈક બધી જ જગ્યાએથી અમને બધું જ કલેક્ટ કરી લીધું છે, એટલું બધું નોલેજ કે આપણે એમ થાય છે કે I am having such a good time to even introduce him. અને લખવા બેસીસ ને તો બુક લખાશે એક એક ફેલોશિપ પર, I think એમની. And just to add cherry on top of cake, he also got his ECMO fellowship. If you remember, guys, so we did a special show on ECMO and what is ECMO, why we need this ECMO machine. So Dr. Tejas has also done this fellowship from Queen Mary Hospital from Hong Kong. He is the first European diplomat in intensive care medicine in Gujarat, and he is recognized teacher for IDCCM, એટલે Indian Diploma in Critical Care Medicine. His area of interest are very interesting because it includes antibiotics, જે અહીંયાના ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા બહુ ડરે છે યુએસમાં, obviously, ventilators, ECMO, toxicology, hemodynamic monitoring, and neurocritical care. So this is a little bit about our Dr. Tejas Motivaras, and now I'd like to invite our surgeon and Bhishma Pitama of
surgery, like a Dr. Prakash Modha, who is the founder of Gokul Group of Hospitals. So now I'd like to invite Dr. Modha over to you. Good evening, listeners, viewers from India as well as from US, and good morning to the US viewers. I'll tell you the corona latest statistics, which is improving day by day. So let us start with USA as Mirchita is from USA. So we'll start our corona statistics from USA. So total number of new cases are 15,837 and death is 288 only. Coming to UK, the death total number of cases is 10,467 and death is only 5. Now coming to India, total number of cases has reduced. Yesterday it was around 60,000. Now today is 42,640 only and death is 1167 only. So, પણ આ બધા કરતાંય સૌથી વિશેષ Uh-huh. Australia. Arre वाह. But in Australia also, there is an increase of COVID cases, new Uh-huh. cases. Today, Australia is having means the statistics of yesterday. So it is 25 new cases yesterday Oh, and no death so far. Now coming to Gujarat. COVID cases in Gujarat drastically reduced. And if you see the COVID new cases is 151 only in whole Gujarat. excellent. And death is also 2. So death also has come down to a single digit. Single digit. Yeah. Yeah. So the now going city wise, Ahmedabad has got 36 new cases. Surat has got 26 new cases. Baroda has got 17 new cases. Rajkot has got 12 new cases. Bhavnagar only 2 new cases. Jamnagar 3 new cases. And Junagadh has got 13 new cases. So these are the statistics of Gujarat. Day by day, corona statistics is improving, corona is reducing, and overall mortality due to corona also is reducing. And similarly, uh, death due to corona is also reducing, and vaccination in India is increasing. Yesterday Mm-hmm. was the record high that Uh-huh. 80,000 vaccination was done yesterday in Gujarat. So it is Excellent. very high vaccination rate, and we Mm-hmm. hope if we can continue this, we can fight with the COVID. Thank you very Yes. much. And Dr. Modha, mucormycosis નો થોડુંક કંઈક yeah, બોલો. mucormycosis also has come down. Definitely, Okay. mucormycosis is going down Uh-huh. now. Even in the government hospital also, cases are reduced, Uh-huh. and new cases are not coming as frequently as it should be. Uh-huh. And surgery also, due to mucormycosis, has gone down. So, mucormycosis wise also, we are improving, and the medicine which is required for the mucormycosis, commonly we use it, ampho- amphotericin B. Amphotericin B. Yeah, that is also available without black marketing, and Yes. there is no problem. But still, mucormycosis is there. It has not vanished like corona. Hmm. So let us hope it should also go down. And our Gujarat, once upon a time, was the highest in mucormycosis in India. Yes. Now it is gradually it is reducing, but still it has not abolished. Mucormycosis is there. So now I request Dr. Tejas Motivaras and Ishita, you All can right. interact, and I will be uh, asking some when and whenever need arises. Mm-hmm.
Thank you, Dr. Modha. But before, do you want to talk a little bit about Dr. Tejas and how he has shaped the ICU, the entire ICU intensive care unit at Gokul Super Specialty Hospital, and how he has played a critical role in establishment of ICU? If you can say a couple words. Yeah. See, before Tejas came, we used to get maximum trauma from all over the Saurashtra and Kutch. Uh-huh. So patient become unconscious. Sometimes patient become serious at night. I have to rush. We can intubate. We can do tracheostomy, but we were not much knowing about the ventilator Mm-hmm. at that time. And you see, we used to shift the patient to other hospital for Mm. ventilatory support, and Mm-hmm. we have to go and see the patient in that hospital. So Mm-hmm. once they just came, you Mm-hmm. see, I had a very much push up, Uh-huh. because I was lacking the physician's skill. Definitely, being a surgeon, સો એ જે મારી ખામી હતી એ Mm-hmm. તેજસ પૂરી કરી. અને Excellent. તેજસ વી actually Tejas brought Dr. Jadeja. Oh, yeah. Once upon a time, Tejas also alone he cannot manage the ICU. But we have decided that we will start ICU. Uh-huh. This was Yeah. in 2006. 6. Yeah. So Tejas was alone. So Uh-huh. his friend Dr. Digvijay Singh Jadeja, he Mm-hmm. called Dr. Jadeja, Mm-hmm. please come and join us. So fortunately for him as well as for us, Dr. Jadeja joined us. So that way, Tejas is the pioneer Mm-hmm. to start intensive care. Mm-hmm. Practically at that time, we used to get lots of neuro patient, no Yeah. trauma patient, only Uh-huh. neuro patient. So Uh-huh. once he is being a physician, we used to start getting intracerebral hemorrhage, we used to start getting pneumonia, we used to start getting tuberculosis. All these things when he joins, he Huh. started having more and more patient, Huh. and gradually that is why he called another friend, and that is Dr. Karamta. Mm-hmm. So Dr. Karamta joined 2 years later Uh-huh. in our ICU team, and now they are all our directors, and all are doing very well. And with Mm-hmm. their help, we at Gokul are able to maintain good standard, good ICU care as Mm-hmm. compared, you can compare it to international level also. Yes. So this is our Tejas, being a pioneer of intensive care unit Mm-hmm. and uh, helping Gokul to make his name greater and greater. Is I'm proud to say that Tejas is part of our team, and because Mm-hmm. of him, we are able to make a good show, and Yes. hopefully in future also we will do it. Thank Yes. you. So this is our Tejas Motivaras, Mm-hmm. and from Thank you. Porbandar. So we love him well. Yes. Thank you, sir. Thank you. Actually, I'm really flattered with the words what you have used, sir. Thank you so much. Could have never imagined anything, a special words for me more than this, what we have right now. So thank you very much, sir. Yeah, hello, Welcome. Ishita, and Yeah. mm, good morning to Bay Area and other part of United States, and good evening, Indian people. So I'm Dr. Tejas Motivaras. I will be answering few of the questions which Mirchita is going to ask, and we will be rather than asking question and answers. I think it Uh-huh. will be great to say that we'll be having some kind of discussion, and Yeah. that sort of discussion, which is I think would be helpful somewhere the in understanding the COVID and also the medical management of the COVID, which we do, and the intensive care management of the COVID. So that's what we are going to do. Thank you, sir. Once again, thank you, Dr. Prakash Moda. Just can't be more happy than what we have right now. Thank you, sir.
Thank you so much, both of you. So, without further ado, the common question that people get, as you said, let's do it like an interactive session, was like whenever somebody gets COVID, they have this fear, okay, what if I have to go on a ventilator? So, what is the maybe like the question that I have for you is like, what kind of, what's the acceptable blood pressure level? Why do the patient has to be put into the ventilator? And what is this ventilator playing a key role when the patient cannot breathe? If you can just summarize a little bit. Yeah, actually, Anipela, we have a few, I think, couple of sessions where ventilator was discussed regarding COVID. So Yeah. the first thing કે દરેક કોવિડ પેશન્ટ્સ ને નોર્મલી વેન્ટિલેટર પર નથી જવું પડતું. It's Mm-hmm. like with any other viral infection, like આપણે ડેન્ગ્યુ લઈએ or even we take a chicken pox in adults, okay, એવી બીમારી લઈએ. So usually there are few people who become really critically ill. Like 30% of the patient usually require hospitalization out of 100 in COVID normally. And then after of that, usually 10 to 15% requires intensive care management. And એમાંથી in almost with the intensive care management, the people usually go to some sort of ventilation support. એટલે બધાને થતું નથી. Hardly 15% of the patients are there who becomes critically ill કે જેને કોવિડ થાય. That also in second જે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ આવ્યું અને the second Mm-hmm. wave હતો એમાં otherwise initially it was the figure was quite less, only 5 to 10% were becoming critically ill. But this time we had a little higher ratio કે ઘણા બધા ill થતા. એટલે બધાને કઈ પ્રોબ્લેમ થવાની જરૂર નથી અને નાવ ધ વેક્સિન ઇઝ આઉટ, સો બધાને કઈ ઇશ્યુ થવાનો જ નથી કે એમને ડરવું પડે કે કોવિડ માં ક્રિટિકલી ઇલ અથવા સિરિયસ થઈ જવાય. પણ આઈ થિંક yeah, if they are not vaccinated, તો Mm-hmm. જનરલી વાંધો વેક્સિન માટે we have Sorry, Dr. Tejas, your voice yeah, is we can see. Yeah, it was breaking. I yeah. think now we can hear you. Yeah. Yeah, yeah. So vaccination જો લીધેલું હોય proper, so usually I'm talking about the Indian vaccine. We are using Okay. AstraZeneca vaccine. Uh-huh. AstraZeneca vaccine. So can you hear me? Because Yes, yes, yes. We can hear you. can you hear me Yeah. now? Yeah. All Yeah, right. yeah. Yeah. So AstraZeneca and even with the Oh, oh. He just dropped off Yeah, suddenly. accidentally. Um, Dr. So, Modha, Mirchita, you I will wanna? tell Yes, some some real stories about story. our ICU. Yes, ICU And stories. when ICU was not there, what we used to do, I'll tell Uh-huh. you, very interesting story that, see, when patient of head injury, means brain trauma, we operated and patient become serious. So we used to shift them to Gondia hospital Huh. because that was the only hospital it was there available Huh. in Rajkot. Huh. So carry on, yeah, Tejas. probably I think. Yes, Yeah, yes, yeah, yes. Yeah, yeah. Let's So I was continue talking the. about yeah, Mhm. yeah. I was talking about the vaccine and regarding the vaccine. Vaccine, if you have get an infection, even if you get an infection, the infection is usually mild. Normal flu, સાવ mild flu હોય એના જેવું behavior હોય. અને પછી જો ઘણાને moderate level સુધી પહોંચે છે, very hardly reaches to serious level or critical ill level. અને પ્રેક્ટિકલી મિનિમમ ખૂબ જ મિનિમમ ડેથ્સ હેવ બીન રેકોર્ડેડ. પણ એમાં એ પ્રોબ્લેમ હોય કે એ લોકોને કોમોર્બિડ કન્ડિશન્સ હોય કે અથવા ઇમ્યુનિટી એટલી લેસ હોય કે વેક્સિનની ઇમ્યુનિટી કાંઈ માઉન્ટ ન થઈ હોય. એટલે અધરવાઇઝ એટલે બાકી દરેકને વેન્ટિલેટર પર જવાની જરૂર નથી પડતી. ઇફ વી સે Hmm. ધ ફિગર્સ ધેન હાર્ડલી 10 to 15%. Got it, Dr. Tejas. Yes, Dr. Modha. Hardly 2 to 3% or maximum 5% goes on ventilator in a COVID. Is it Hmm. true? Yeah, actually true. The problem is about the magnitude. Normally આપણે ડેન્ગ્યુના એપિડેમિક હોય જ્યારે આપણે મોસ્ટલી પેશન્ટ્સ ડેન્ગ્યુના જ આવતા હોય, particularly in rainy season. Hmm. તમે ઓવરઓલ ડેન્ગ્યુ કે ડેન્ગ્યુ however you pronounce,
તમે આખા એના જો તો the scale is not this much higher. Usually ઘરમાં એક કે બે પેશન્ટ ને હોય. Even the flu is epidemic in United States. Same way અહીંયા પણ we had a 3 or 4 years જેમાં સ્વાઇન ફ્લુ ખૂબ એપિડેમિક થયો હતો અને ત્યારે ઘરમાં એકાદ જણાને સ્વાઇન ફ્લુ થયો હોય, બધા લોકોને નતો થતો. આટલો મેગ્નિટ્યુડ નતો. પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ તમે લુક એટ ધ ફિગર્સ which even today what has been described, આટલા મેગ્નિટ્યુડમાં ફિગરમાં millions and millions of people when getting infected. હવે એના આપણે 5% કાઉન્ટ કરીએ તો how many patients are in ICU? એટલે the problem is with the magnitude. એટલે હા એના કારણે અને એ જ રીતે આપણે if we take the positive side તો 70% are usually do not require hospitalization. And if you count at 70%, it's also very high. The problem is કે 5% if we count about from the millions and millions of the patients, so it's so high. And even if we count death rate as 2 to 3%, 3% also become very high as far as the magnitude of the COVID. Practically the whole world is infected. So it's ઘરે ઘરે કોવિડ છે. yeah. Well, I was just gonna say, अब की बार कोविड सरकार છે in India. Anyway, just joking. Probably COVID is going to play a part in managing the government. Government, yeah. Yeah, Especially elections. Yeah, elections, that will be one of the issues. One of the factors, yeah. But interesting answer. So the next question I have is, what exactly happens to COVID patients as they become breathless? And what is the blood pressure on a patient while this condition happens? એટલે I know suddenly જ લોકોને થઈ જાય છે, right? Yeah, I think rather than blood pressure, we are talking about more of a blood saturation, oxygen saturation. એટલે કે જે એ ઓક્સિજનનું લેવલ છે એ શું થાય. તો the question is what exactly happens to the COVID patient? એટલે આ બગડે એમાં શું થાય? તો યુઝ્યુઅલી કોવિડ અફેક્ટ લંગ્સ, એટલે લંગ્સને ડિસ્ટર્બ કરી નાખે. લંગ્સને ઇનિશિયલ બે મેકેનિઝમથી ડિસ્ટર્બ કરે. ફર્સ્ટ મેકેનિઝમ કે એ લંગ્સ ઉપર ઇફેક્ટ કરી અને ડાયરેક્ટ ડેમેજ કરે છે. અને સેકન્ડ કે કોવિડની સામે આપણી ઇમ્યુનિટી એક્ટિવ થાય. હવે એ ઇમ્યુનિટીથી વાયરસ પોતે એસ્કેપ કરી જાય, પણ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે ધેટ ઇમ્યુનિટીનો એટલો બધો સર્જ આવે, like a storm of what we could describe as a cytokine storm actually, કે સ્ટોર્મ ઓફ ઇમ્યુનિટી આવે. એની સામેના જે કેમિકલ બન્યા હોય વાયરસને મારવા માટેના, એનો એટલો મોટો સ્ટ્રોમ હોય કે એ that start damaging our own body and particularly lung. એટલે લંગ બીજા ભાગમાં એટલે સેકન્ડ પાર્ટમાં પાછું હિટ થાય. એટલે જે પાછું હિટ થાય છે એ એના કારણે લંગ્સ એકદમ થીક થઈ જાય છે. થીક થઈ જાય, સ્ટોની હાર્ડ થઈ જાય છે. લંગનું પ્રાઇમરી ફંક્શન છે કે જ્યારે આપણે હવા લઈએ, નોર્મલી ઇફ વી થિંક તો છે કે હવામાં અત્યારે 20.95 એટલે રફલી અરાઉન્ડ 21% ઓફ ધ ઓક્સિજન હોય. આપણી જે એર છે what we are breathing is 21% of the oxygen. બાકીનું નાઇટ્રોજન હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય, હાઇડ્રોજન, એવરીથિંગ. એટલે 21% જ્યારે આપણે બ્લડ ઓક્સિજન ઇન્હેલ કરીએ છીએ, એમાંથી સ્પેસિફિક ઓક્સિજનનો જ પાર્ટ લંગ્સ કેપ્ચર કરી અને એ બ્લડને આપે છે. there are blood vessels running behind just in between, not in between પણ એના કનેક્ટેડ હોય, એને બ્લડને આપી દે છે. સામે બ્લડ જે એને એ ઓક્સિજન બ્લડ દરેક પાર્ટ ઓફ ધ બોડીને, દરેક ઇચ એન્ડ એવરી સેલ ઓફ ધ બોડીને પહોંચાડે છે. હવે ઓક્સિજન ઇઝ નેસેસરી ફોર એની સર્વાઈવલ. અને સામે એના મેટાબોલિઝમના કારણે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, દરેક સેલ જે ઓક્સિજનનો યુઝ કરે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢે છે. એટલે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ જ્યારે લંગ પાસે આવે ત્યારે લંગ ખેંચી લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વી બ્રીથ આઉટ. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ નોર્મલ રેસ્પિરેશન ગોઝ, ઓક્સિજન ઇન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આઉટ. હવે ઓક્સિજન લંગના ફંક્શનને અસર થાય ત્યારે એ લંગ પોતે, અને આપણે આનું સેચ્યુરેશન માપતા હોય છે, એટલે એ માપીએ છે કે જે બ્લડના સેલ્સ છે, જે રેડ સેલ વિચ આર પર્ટિક્યુલરલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર કેરિંગ ઓક્સિજન, એ કેટલા પર્સન્ટેજ સેચ્યુરેટેડ થઈ ગયા છે. એટલે 100% આપણે જ્યારે માપીએ ઇટ મીન્સ કે એના સેલ્સ 100% સેચ્યુરેટેડ છે. અને સેકન્ડ એક પેરામીટર જે અમે લોકો માપતા હોય, દેટ ઇઝ હાઉ મચ ઓક્સિજન એન્ડ હાઉ મચ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ એકચ્યુઅલી ડિઝોલ્વડ ઇન ધ બ્લડ. આ બીજું છે પેરામીટર. એટલે આ બે પેરામીટર, સેચ્યુરેશન અને હાઉ મચ ધ ઓક્સિજન એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દેટ ઇઝ ડિઝોલ્વડ,
એ બેના વચ્ચે બેઝ ઉપર વી ડિસાઇડ વેધર ધીસ પેશન્ટ રિક્વાયર વેન્ટિલેશન, ઇન્વેઝિવ વેન્ટિલેશન, કઈ જાતનું. હવે જ્યારે લંગ ડેમેજ થાય ત્યારે બે પ્રોબ્લેમ થાય છે. કાં લંગ ઓક્સિજન સરખું ટ્રાન્સફર નથી કરતું, એટલે આપણે 21% માંથી એ ઓક્સિજન ટ્રાન્સફર થોડુંક કરી શકે છે પણ પૂરું નથી કરી શકતું. તો આપણે ઓક્સિજનનો પર્સન્ટેજ વધારી દઈએ, 31 ની જગ્યાએ 40 કરી નાખીએ, 50 કરી નાખીએ, 60 કરી નાખીએ, 70 કરી નાખીએ. એવી રીતે જો પર્સન્ટેજ વધારી નાખીએ, એરમાં કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઓક્સિજન વધારી નાખીએ, તો more oxygen can be delivered to the lung અને એ એક્સચેન્જ પોસિબલ થાય. સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ લંગમાં થાય છે કે ઇટ ફેલ્સ ટુ એક્સચેન્જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ઇટ મોર એન્ડ મોર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેટ remains in the body and more and more dissolved carbon dioxide we can find when we examine the blood. અમુકમાં બંને થતું હોય, એટલે either there is a lack of oxygen in the blood or either increase in carbon dioxide. એટલે બેઝિકલી ઇટ્સ અ લંગ ફેલિયર. લંગ પોતે પોતાનું મૂળભૂત કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. અને રેસ્પિરેશન ઇઝ કંટ્રોલ બાય સો મેની થિંગ્સ. એક તો રેટ, આપણે શ્વાસના રેટ કેટલા લઈએ છીએ. ઇફ યુ હેવ એવર મેઝર ધેન ઇટ્સ યુઝ્યુઅલી 8 to 12 નોર્મલી ઇન અ મિનિટ. સૂતા હોય ત્યારે ઘટી જતા હોય. પછી કેટલા પ્રેશરથી આપણે એવરેસ્ટ ઉપર જઈએ તો ત્યાં એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ઓછું હોય, પ્રેશર ઓછું હોય છે, તો વી કેનોટ બ્રીથ, એટલે વી રિક્વાયર સ્પેશિયલ પ્રેશર. સિમિલરલી ઇફ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર તો ડિલિવરી એરની વધી શકે. અને એ જ રીતે જ્યારે ઓક્સિજનેશન ડિસ્ટર્બ થાય અથવા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવલ વધે, જ્યારે રેસ્પિરેશન સેલ્યુલર, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ આપણા શ્વાસોશ્વાસ, સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન કે જ્યાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓક્સિજનની ઓરિજિનલ એક્સચેન્જ થાય છે, એ જ્યારે ઘટે ત્યારે વી હેવ ટુ પુટ ધ પેશન્ટ ઓન વેન્ટિલેટર. વેન્ટિલેટર કંટ્રોલ્સ રેટ, વેન્ટિલેટર કંટ્રોલ્સ ઓક્સિજનેશન. ઓક્સિજન કેટલો પર્સન્ટ આપવો, 100% આપી શકે, જેટલો હવા જાય છે બધામાં ઓક્સિજન જોઈએ, 50% આપી શકે, 60% આપી શકે. અને વેન્ટિલેટર કેન કંટ્રોલ ધ પ્રેશર એટ લેવલ વિચ વી આર ડિલિવરિંગ ધ એર. એટલે આ અને ફ્લો, ઓફકોર્સ ઇટ કેન ઓલ્સો કંટ્રોલ ધ ફ્લો, જે ફ્લો થી જાય છે. અને એના બેઝ ઉપર વી કેન એને ચેન્જ કરી અને કેટલું ઓક્સિજનેશન બોડીમાં મેન્ટેન કરવું, અને વી મેઝર સેચ્યુરેશન એન્ડ હાઉ મચ ઓક્સિજન ઓર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિઝોલ્વ ઇન ધ બ્લડ. અને એના બેઝ પર અમે આ મેનેજમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. So, on top of that, the follow-up question is, what are the acceptable range, right? Like, નોર્મલી જો કોવિડના આમ બહુ સિમ્પલ ચેન્જ કરી નાખ્યું છે કે માઇલ્ડ, મોડરેટ અને સિવિયર. માઇલ્ડ એટલે 94 થી ઉપર જેનું સેચ્યુરેશન રહેતું હોય. નોર્મલી ઇઝ એડલ્ટનું 98, 99, 100 રહેતું હોય. yes, પણ ઇફ ઇટ ઇઝ લેસ દેન, it is more than 94, and if you have COVID and if it is more than 94, then it is categorized as a mild. If it is between 90 and 94, it is categorized as moderate, and if it is less than 90, then usually it is categorized as severe. Those are the patients who actually require a great attention and needs to get admitted. નોર્મલી એવું હોય છે કે 88 એક ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે. 88 થી નીચું જાય એટલે ડિઝોલ્યુશન ઓફ ધ ઓક્સિજન, જે બ્લડમાં ડિઝોલ્વ હોવું જોઈએ, એ ઘણું ઓછું હોય. એનો અર્થ એમ થયો કે બ્લડમાં ડિઝોલ્વ ઘણું ઓછું છે. અને બિલો ધેટ 88 થી નીચે જાય પછી જે સેલ્સ છે જેને પોતાનું ઓક્સિજન જોઈએ છે, they started crying basically. they require, they literally the cry of a give cell me, for the metabolism કે મને ઓક્સિજન નથી મળતો. yes, how do અને I then they function? go in failure. દરેક અંગો, કિડની છે, લીવર Kidney, છે, બ્રેઇન છે, so હાર્ટ છે, મસલ્સ છે. what is that first organ which gets impacted when, one by one the oxygen levels stop falling down, right? એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ ઓક્સિજન લેવલ બંધ થાય અથવા બ્લડ પૂછવાનું બંધ થાય. બ્લડ પૂછવાનું બંધ થાય, હાર્ટ એટેક આવે તો હાર્ટ પૂછવાનું બંધ થઈ જતું, બંધ થઈ બ્લડ જાય, પૂછવાનું yes, બંધ થઈ જાય હાર્ટના કારણે. તો yes, બેઝિકલી તો ઓક્સિજન પૂછતું નથી, નથી અને એના પૂછતું, લીધે yes. એના લીધે જ બધું થાય. એટલે વેનેવર આવું જ્યારે હાઇપોક્સેમિયા ડેવલપ થાય બોડીમાં, ત્યારે નોર્મલી kidney has a special power કે એ what we call in Japanese, which we call is a hirakiri, right? Hirakari. Yeah, તે yes. પોતે શહીદ થઈ જાય, જે ઓલા પ્લેન નીચે વર્લ્ડ વોર 2 માં આ લોકોએ કર્યા હતા. એટલે સેમ વે કિડની પોતે શટ ઓફ કરી દે પોતાની જાતને, એનું પોતાનું બ્લડ બંધ કરી દે. એ નળીઓ એ એવા કેમિકલ્સ છોડે કે જે એનાથી બ્લડ વેસલ્સ કમ્પ્રેસ થાય, અને જેથી કરીને મોર એન્ડ મોર ઓક્સિજન કેન બી, મોર એન્ડ મોર બ્લડ કેન બી રીચ અપ ટુ ધ બ્રેઇન. એટલે પોતે શહીદ થવાની તૈયારી કરે અને બ્રેઇનને જીવતું રાખવા માટેની કોશિશ કરે. ધીસ મિકેનિઝમ્સ કેન બી શું કે બોડીને એક લાઈક
12 to 24 hour ટકાવી દે. એટલે હા, okay. this is what normally happens. એટલે કિડની is the first Kidney is which the normally first goes. organ goes which off. normally goes. એ actually પોતે શહીદ થાય છે. એ બોડીને બચાવવા માટે પોતે શહીદ થાય છે. This વાહ. is what actually kidney does એમ. અને એ પછી બીજા બધા ઓર્ગન્સનો વારો આવે. બ્રેઇન જાય જો ઇરિવર્સિબલ હોય. ફોર્ચ્યુનેટલી કિડની માટે શું છે કે વી હેવ એના જે પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય, ફોર્ચ્યુનેટલી વી હેવ અ સાયન્સ લાઈક ડાયાલિસિસ Dialysis. યા which can tackle this complication. એટલે કિડની ખાલી ગઈ હોય અને બ્રેઇનને બચાવી લીધું હોય તો there are chances કે we can still Get the patient make back. the patient survive. અને possibility we can win the battle. એટલે એ Hmm. possibility રહે normally. So this is how usually kidney is the one which goes the first, and actually it's like doing hirakiri to save the soul basically. Yeah, that's that. I didn't know that. That's a. It's like kidney apni mummy છે, right? Maybe. I don't know if it That's matches. true. Dr. Modha, any comments? ખબર નથી આટલું Yeah, બલિદાન આપે absolutely છે right. કિડની. Absolutely right. And kidney is the first organ to go off when the need arises. You see, it sacrifices itself for Self the sacrifice. betterment of our lives. Great. તો પછી આઈ થિંક બ્રેઇન ને પછી હાર્ટ લાસ્ટમાં, રાઈટ? લાસ્ટ વિલ બી ધ હાર્ટ, આઈ ગેસ. Yeah, બધી જ જે પ્રોસિજર છે ને બ્રેઇનને સર્વાઈવ રાખવાની હોય છે. હાર્ટ કરતા બ્રેઇનને સર્વાઈવ રાખવાની હોય છે જેટલી બોડીમાં થાય છે. પછી બેઝિકલી લીવર શોક, લીવર થાય, લીવરનો વારો આવે. પછી સાથે લંગ્સ એકચ્યુઅલી આમાં ડાયરેક્ટલી અફેક્ટેડ હોય. એટલે લંગ્સ આર ધ ફર્સ્ટ. એટલે આમ જોવા તો લંગ્સ ફર્સ્ટ થાય, પણ એકવાર લંગ્સ બગડ્યા પછી કિડનીનો વારો આવે, લીવરનો વારો આવે, પછી બ્રેઇનનો વારો આવે. પ્રોબ્લેમ વિથ ધ કોવિડ કે કોવિડ ડાયરેક્ટલી આમાંથી કોઈ પણ ઓર્ગનને ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરી શકે. કોવિડ કેન ડેમેજ કિડની, કોવિડ ઇટસેલ્ફ કેન ડેમેજ લીવર, કોવિડ કેન ડેમેજ બ્રેઇન, એન્સેફેલોપેથી કરે. ઇવન કોવિડ કેન ડાયરેક્ટલી ડેમેજ હાર્ટ ઓલ્સો. એટલે માયોકાર્ડાઇટિસ કરે. એટલે કોવિડના લીધે હાર્ટ નબળું પડી જાય એ પણ ઇટ્સ નોટ વેરી અનકોમન. ઇટ્સ અ કોમન થિંગ. ઇટ હેપન્સ. આમાં કોને બચાવવાનું તમારે? કયા ઓર્ગન? બધાને બચાવવાના. Multiple organs. This is actually the job of intensivist. Yes. Multiple organ. And that is the reason why intensive care branch was actually born. Who is going to manage such patients? See, kidney specialist manage करे, brain specialist manage करे, heart specialist manage करे, lung specialist manage करे, liver specialist. Who is going to manage all these things? There should be one. હવે બધા manage કરે, but there should be one who is the center of everything and who has the knowledge of everything. That's why this branch, intensive care management, was born. And આના કારણે intensivist આવ્યા છે કે. And fortunately the science is so advanced, before 20 or 25 years, which the patients which we think that they are not going to survive by any means are very routine for us now to make them survive. The science has developed like anything last 20-25 years. It's amazing to see. I think only an intensivist can tell us the exact picture and the complications that can happen. And so one interesting question I have for you is, એવું હોય છે કે એક પેશન્ટના કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય એમાંથી તમને પેટર્ન ઇમર્જ થાય, or તમે કોઈ પેટર્ન જોઈ હોય કે ઓકે ધીસ હેપન્સ ઓલ ધ ટાઈમ ઇન કોવિડ પેશન્ટ્સ, કે જેથી કરીને 50 પેશન્ટ્સ હોય તો કે ફર્સ્ટ એવરી ટાઈમ ધીસ પેટર્ન ઇઝ ઇમર્જ, કે એવું કંઈ ઓબ્ઝર્વેશન તમારું જે તમે શેર કરી શકો? એની કાઇન્ડ ઓફ ઇમર્જિંગ pattern, or it's like every case is different that comes to you? Yeah, usually every case is different, પણ કોવિડ ને ટિપિકલ પેટર્ન છે કે યુઝ્યુઅલી લંગ અફેક્ટ થતું હોય છે. લંગ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓર્ગન. અને એના જે સ્કેન્સ વી હેવ initially during my early days, 2005-2006, we had a epidemic of malaria. મેલેરિયામાં લંગ ડેમેજ થતા. બટ હવે વિચારીએ ત્યારે લંગ ડેમેજ થતા, તો અત્યારે તો ઓકે લંગ ડેમેજ થયા છે એવું પિક્ચર આવે છે. પછી યુ હેવ ડેન્ગી, અને ડેન્ગીમાં લંગ ડેમેજ થતા. ઇવન ટ્રોમા, મલ્ટી ઓર્ગન, જે પોલીટ્રોમા હોય, ઘણા બધા મેજર ટ્રોમા હોય, પોલીટ્રોમા હોય, તો એમાં આ જે ઇમ્યુનોલોજીકલ મિકેનિઝમ્સ કીધી એના રીતે લંગ ડેમેજ થાય. ઓપરેશન પછી આવી રીતે લંગ ડેમેજ થાય. વોટ વી કોલ ઇઝ ARDS, એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ. તો આ નોર્મલી થતું હોય છે. અને
કોવિડમાં જે રીતનું જે ડિગ્રીથી જે થાય છે એ Hmm. ઇટ્સ સમથિંગ વેરી અનયુઝ્યુઅલ અને ઇટ્સ પ્રેક્ટિકલી આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઇટ્સ એઝ અ ટિપિકલ સિટી સ્કેન ફાઇન્ડિંગ. તમે સિટી સ્કેન જોઈને કહી દો કે આ તો કોવિડ છે. Uh-huh. અને ઊંધું તમે કોવિડ નેગેટિવ આવે તો પણ તમે સીટી સ્કેન જોઈને કહી દો કે ના એક્ઝેક્ટલી કોવિડ છે. એટલે ટિપિકલ અમુક જાતના લંગ ડેમેજ કરે છે. અને લંગ ડેમેજ કરે ધીમે 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 કરીને દેર આર ફ્યુ હુ મેક આઉટ. દેર આર ફ્યુ યુ કેન નોટ કન્સિડર કે ક્યાં બહાર આવશે ને ક્યાં ના આવે. ઓફકોર્સ દેર આર ફ્યુ ક્રાઇટેરિયાસ કે ઓલ્ડ એજ હોય તો એ લોકોને તકલીફ હોય, જેના ઇન્ફ્લામેટરી માર્કર્સ રાઇઝ હોય, Hmm. એમાં તકલીફ હોય. પણ આમના લંગ ડેમેજ થાય છે. બીજું 7મા 8મા દિવસે યુઝ્યુઅલી 7th or 8th ડે ઓફ ઇન્ફેક્શન આ Hmm. લોકોને જે બગડે છે, જે બગડવાના હોય અથવા બગડે છે, એ લોકોને સાઇટોકાઇનિન સ્ટોર્મ આવે છે, વિચ આઈ ડિસ્ક્રાઇબ કે પોતાની Yes. બોડીની ઇમ્યુનોલોજીકલ ફિનોમિના છે અને પેલું કરે છે. એટલે સાઇટોકાઇનિન સ્ટોર્મ. હવે સાઇટોકાઇનિન સ્ટોર્મમાં જો તમે એક્ટ ન કર્યું Hmm. or by some other either patient has not come in India, it is a very usual problem, and in fact this time it was a problem all around the world because people don't have beds to get admitted all around the Yes. world. આ problem હતો કે તમે you are getting sick but you find your bed after 2 or 3 days or 4 days. એટલે જો એ સાઇટોકાઇનિન સ્ટોર્મ ફરી વળ્યું લાઈક હરિકેન છે ફરી વળ્યું and it has made damage, તો પછી it's a very hard time for us to save those patients અને ડેમેજ કંટ્રોલ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. But those patients whom we are witnessing that cytokinin storm, એ ટાઈમે થોડું એક્ટ કર્યું હોય, Hmm. ઇમ્યુનોસપ્રેશન થોડા આપ્યા હોય ઇન અ Hmm. કંટ્રોલ્ડ વે, તો Hmm. we could probably save 95% of those patients. Not every means not normal one, but those who are critically ill અને જેને સાઇટોકાઇનિન સ્ટોર્મ આવે છે અને જે ખૂબ બગડવાના છે એમાંથી 95% of the patients can be saved. એટલે આ જે અમુક પેટર્ન્સ જે અમે લોકોએ Patterns. જોઈ, that was something very amazing for COVID. અને આમાંથી જ આ જ સમય એવો છે જો આ ન સચવાનો તો પછી વેન્ટિલેટર પર જાય. વેન્ટિલેટર Hmm. continues for months, weeks and months, and then Wow. probably you put the patient on ECMO and I don't know, it's a worst outcome. And practically it's a nightmare for any of the family who are witnessing their loved ones to be like this. So, Actually, eh, we actually, I was during the hurricane of COVID when we have, and when we are treating COVID patients in our emergency ward, actually, I literally cried twice, not once, but twice while serving those, not serving, but treating those patients. That oh, what we are coming across. It's like, have you seen the movie Pearl Harbor? Uh, yes. yeah, the Pearl Yes. Harbor, when the first Japanese attacked the Pearl Harbor, and how the hospital emergency room was there, and everybody was Oh coming, my and the God. doctors and nurses were like, they don't know what to do. The same situation, exactly copycat situation we have witnessed In Gokul, in Gokul and everywhere in whole of the probably India at this India. time. Oh my God. Yeah, the same situation, same exactly the same way. That was Your emergency horrible. room is open and everybody were coming the same for one whole month. The same situation. That was a nightmare for us. What we did, we don't know what we did. Like, fortunately, we have 12 cases today. Yesterday there was zero in Rajkot, so we have passed it. But we have some very horrible Oof. conditions, and I always remember that movie Memory. has a kind of created a kind of a memory in my mind. Previously, when I saw, so when I was in the emergency room, I remember that movie. I Huh. watched that clip from the YouTube, that, and I finally authenticated. No, this is the same situation what the movie was showing and what we were having. Yeah, that made me cry too. That movie was very emotional. કારણ કે Yeah, અહીંયા જ, right? yeah, that was there only. That is Right. very close to where I Yeah. am right now. So, Dr. Modha, you had some question. Yeah. What, Tejas, I wanted to ask you one thing, that after a month or 1.5 months of on ventilator, patient is coming out and they become normal and they walk home back. So what is the secret behind it? What is the magic you do? Tell me something about it and tell our viewers also. It's actually no secret because the guidelines for managing those patients are already now in a world of information. It's everywhere, but still, I would say a few things about it.
that Uh-huh. usually when we manage the patients on ventilator, there are few things which needs to be which requires attention. Like first of all, survival nutrition is one part which needs to be attended. Nutrition manage karta hoy his other vital organ functions like kidney છે liver છે એનું function બરોબર balance રહે manage રહે. uh, the internationally accepted guidelines છે ventilator management ની કે આવા ARDS હોય અથવા covid patients હોય એને એક્ઝેક્ટલી ફોલો કરીએ કે યુઝ્યુઅલી કે ન લેતા હોય તો વધારે પ્રેશરથી વી ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ગીવ ધોઝ અને પ્રેશર આપવાની કોશિશ ન કરીએ. અને generally it's a teamwork. It's nothing about my individual doctor. It's a teamwork. You require a lot of people. You have a medical consultant, you have a junior doctors for that, you have a nursing staff, and you have a housekeeping staff who are all looking after those patients. um, right from કે when તમે એમાંથી જ્યારે બહાર નિકળો, you have a team of physiotherapists, you also need physiotherapy. અને આ બધા સાથે મળી અને when they work very harmoniously, definitely if God is with us, of course we require blessing of the God to get come out after 1 month. We have so many patients, not one but so many patients this time with COVID. Even there are 2 or 3 patients who are on ventilators since last 50 or 55 days right now. COVID Oh. ચાલુ થયું ત્યારના ventilator પર હતા, still they are ventilator, and we, and out of them few are such whom we are hoping that they will make it to the day. So Hmm. એટલે this is how it's a teamwork, and this is how we work. And even after getting out from the ventilator, uh, people needs they require a lot of physiotherapy, they require rehabilitation, they require psychological support. Mm. Now we have a few of the very good medications. Yes. Your voice is. We can't hear you, Dr. Tejas. Yeah. Uh-oh. It seems Tejas has gone. But he was right about that Pearl Harbor. એ તો મને scene યાદ આવે તો રડવું આવે છે. Yeah, it was a terrible movie. Yeah. Yeah, I'm back. So, Yeah. So એટલે આ જે જાતનું પેલું કે અમુક એમને છે એ- તો less post-traumatic stress disorders, એ usually જ they survive well. એ જ મારે તમને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ પૂછવો છે કે માણસનું એક્સિડન્ટ થાય છે ને જનરલી, રાઈટ, કોઈ ટ્રોમામાંથી આવે એટલે યુ ગેટ ધીસ PTSD, રાઈટ, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર. તો કોવિડમાં તો લાઈક ઘરે ઘરે છે હવે, રાઈટ? વોટ આર યોર થોટ્સ અબાઉટ ઇટ? Can you believe? See, I give you a story. I have a very close friend of mine, actually, very close friend of mine, but he suddenly became unconscious at home because of the COVID. ઓકે. Fortunately, but I was not knowing. Fortunately, he was also friend of Dr.Modha, ઓકે. and his name was Tejas. So Tejas ઓ. Pandya ni વાત કરું છું, sir. yeah. એટલે by any, and we have કોઈ space જ નથી. It is not possible for him to get admitted in hospital. એટલે by hook and crook મોટા સાહેબે ગમે એમ કરીને we managed a space for him, and he was on ventilator in our hospital. um, મને he was admitted in afternoon and evening માં ખબર કરી. એટલે he was very close friend of mine. I give him a support. Before 2 days only he came back. એટલે અમારે ડિસ્કશન થયું હતું ઘણું બધું. એટલે when he એને કાંઈ ખબર જ નથી. એ પોતાનું કોવિડ માટે he was fighting, અને he finally made it out. And then he realized that he has practically lost his mother. પોતાનું પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર ની ક્યાં વાત થાય છે? And within few days he has lost his father-in-law. એટલે જે લોકોનું it's a kind of a World War II માં તમે
જે ગેસ ચેમ્બર્સ ને હતા, જે ફેમિલી વયા ગયા, અને there are few who are survivors, એ પોતાનું જોવે, એ બીજાની ચિંતા કરે, પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સની ચિંતા કરે, એ સેમ સિચ્યુએશન સેમ. એટલે અત્યારે આપણે તો અહીંયા એવું હતું કે ઇટ વોઝ નોટ ઇવન લાઈક પોતાનો પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ તો ક્યાં મેનેજ જ કરવાનો હતો. એને એટલો સ્ટ્રેસ હતો કે હી હેઝ ફોરગોટન કે હું કોવિડમાંથી બહાર નીકળ્યો છું, હું બચી ગયો છું, એ ભૂલી ગયા છે. એટલી ઓહો ખરાબ પોઝિશન છે. લોટ ઓફ children have become orphan. અહીંયા we are getting જે ઓર્ફન હોમ્સ છે એ બધા they are getting full, અને they are asking for support of others કે ભાઈ if you find any of the parents, so we will be happy to make the process as fast. It's a difficult process, but they are making those process very fast. મારો એક ફ્રેન્ડ છે who has just adopted a girl child, એટલે મને ખબર છે કે આ કોવિડ પછી એ લોકોએ પ્રોસેસ એટલી ફાસ્ટ બનાવી, કેમ કે they are getting lot of children like this. એક કોક ઘરનું એક વ્યક્તિ બચી જાય, એક બેન હોય એના હસબન્ડ એક્સપાયર થઈ જાય, સન એક્સપાયર થઈ ગયું, પોતે બચી ગયા. એટલે આમાં આઈ ડોન્ટ ઇટ વોઝ અ વોર, આમાં તો હવે સિચ્યુએશન પછી 1-2 વર્ષ પછી જ બહાર આવશે. That was a very bad scenario. I'm sorry, I have taken the level of our talk to emotional level. I'm sorry for that, but no, we need to educate this people with this post traumatic stress disorder. A lot of people in India are not even aware કે આવું કંઈક હોય. I know a lot of people who tell me કે અમારે એટલા સ્ટ્રેસ આવી ગયા ને લાઈફમાં કે હવે અમને ખબર નથી સ્ટ્રેસ. It's exactly like this is what actually happened with the COVID here. This is what happened. Uh, the I another I give you examples. There was one lady for whom I got a phone call that she requires bed urgently. એને બેડનું ગમે એમ કરીને તમે મેનેજ કરી દો તો સારું. We said that it's not at all possible. That lady was in ambulance with oxygen for 2 days. બસ એમ્બ્યુલન્સમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધક્કા જ ખાધા, અને એમ્બ્યુલન્સમાં જ રહી, કેમ કે he was not getting any. Fortunately she was quite affording. She was all alone, living alone, અને quite affording. એટલે એને એમ્બ્યુલન્સ વાળાને આપ્યા કર્યું કે ભાઈ તું મને એમ્બ્યુલન્સમાં જ રાખ, જેટલા થાય એટલા હોસ્પિટલ નથી. She stayed for 2 days in ambulance. One more day after I said no, અને પછી finally એને જામનગર, this is રાજકોટ, જામનગરની હોસ્પિટલમાં જગ્યા મળી. Unfortunately she could not make it out, અને finally she passed away. પણ આ બધી સ્ટોરીઝ આપણે સાંભળીએ ને તો એમ થાય કે આમાં આપણે what we are talking about stress levels. આમાં even see the post traumatic stress disorder itself got stressed here. That was the level. આમાં ડોક્ટર મોઢા કોના ઉપર સ્ટ્રેસ પહોંચાડવો, કયા ઓર્ગન ઉપર, કઈ કન્ડિશન ઉપર. એટલે those who survive are quite fortunate and they are considering themselves very lucky. એટલે મેં કીધું ને, મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે એ વ્યક્તિ બહાર આવ્યા હતા. હવે એને પોતાના ઓલાનો સ્ટ્રેસ તો હોય, એને એક જ વસ્તુની હેપીનેસ છે કે આઈ સર્વાઇવ્ડ, એવરીબડી અરાઉન્ડ મી ઇઝ ડાઇંગ એન્ડ આઈ સર્વાઇવ્ડ. એટલે આ રીતે અત્યારે જે પોસ્ટ વેન્ટિલેટર પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર્સ થાય ને, એના હજી વી આર નોટ ગેટિંગ ધોઝ થિંગ. બીજું, ઇન્ડિયા હેઝ અ જોઈન્ટ ફેમિલી, એટલે ફોર્ચ્યુનેટલી થોડું એ પણ રિડ્યુસ થઈ જતું હોય છે. એટલે પણ બીકોઝ ઇટ વોઝ લાઈક અ વોર, સો જે લોકો શહીદ થયા છે, અમારે આમાં વખતે શહીદ જ વર્ડ યુઝ કરવો પડ્યો છે, જે લોકો થયા છે, એટલે એ લોકોને બધા એવરીબડી ડાયજેસ્ટેડ ઇટ. It was so horrible to even say that. બધા લોકો ખમી ગયા છે આ આખો પેલું. Yes, Dr. Modha. I will tell one emotional incident. In our Gujarati newspaper, there was an advertisement. કે બે બાળકો છે, એના ફાધર મધર કોરોનામાં એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા છે, અને એના અંકલ છે એ એલોન છે. He cannot manage the child, both the children, and he want to give it for adaptation to someone. Is there anyone to
take these kits. 2, 3 advertisement I have seen such in Gujarati newspaper. So that એ આપણે હૃદય દ્રવી જાય એવી વસ્તુ કે છોકરાઓ બિચારા નોધારા થઈ ગયા અને the relatives also are there, they are not able to handle them, and that's why they have given advertisement. So please help by adopting this child. So this Right, is the right. realities of COVID Only era. thing is that we have passed it. લગભગ હવે આ નીકળી ગયું છે. એક જ ઈશ્વરને પ્રાર્થના છે કે આવી સિચ્યુએશન પાછી ના આવે, કેમ કે ખબર ને આ વખતે તો વી પાસ્ડ ઇટ. વી ડોન્ટ નો વેધર વી કેન ડુ ઇટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જે હતું એ that was not like this. Light. Like na, it was heavy, but the second one for it was a greatest high tide we have ever seen, but this time it was tsunami. Oh man. So That is just because of the virulence, adaptation of the coronavirus has changed, and it was infecting too many people. The yeah, previous that's true. version of coronavirus was not that much infective, so the number of patients were less compared to this second wave. And this time we had a lots of patients, but overall mortality practically little less than the previous one. Mm. This time Is we it true? exactly know what to do and what not to do. Last Yeah. time was our first time, but this time we have few weapons. Only problem was that unavailability of certain weapons. Otherwise, we have a good number of weapons, and particularly the one, the antibody cocktail, which has been recently launched. It was launched quite earlier in the United States, but here it was launched very recently. And with the use of that, lot of patients can be saved. Could be saved. I mean, we have saved lot of patients for using that. So that's a good thing. So innovations are going on, and actually war-like situation is the one where you're getting a lot of innovations. This mRNA vaccine, if you think, it will be the game changer for future vaccination, and that was been available. The technology was ready since 2013, but has never been approved until for the COVID. And once it, you might be having, you might have heard a lot of opposition regarding the Pfizer and Moderna vaccine. But Yes. till now, it has proven to be very effective. And so this is a new technology which we are getting. So these things normally happen. Even before 100 years, the same thing has happened. Almost 1/4 of the whole of the world population was been wiped out because of the influenza. And today we have a regular vaccination for influenza. So the things are, this happens with the world. We don't know. Such tough times, and my doctor's situation, I have no clue. No Oh, stress. no, Yes, Dr. Modha. our one of the IMA president or secretary something, Dr. Agarwal. Mm-hmm. Yeah. Oh, yes, yes. He was with the oxygen, and he Yes, was talking talking. on the show. Sure. Yeah, and he died. He died. Yes, So yes. Cardiologist. yeah, Huh. cardiologist. Yeah, And problem with that, there are only few who died with this even after getting vaccinated. Reason is he was having connective tissue disorder, sir. એટલે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડરમાં એવું છે કે તમારી ઇમ્યુનિટી સરખી માઉન્ટ ન થયેલી હોય, તમે મેડિસિન્સ એવી લેતા હોય કે તમારું પેલું બધું ડિપ્રેસ્ડ હોય, એટલે વેક્સિન્સની ઇમ્યુનિટી એના ઉપરમાં કાંઈ માઉન્ટ જ નથી થઈ, અને that is the reason he could not be challenged against the COVID in spite of taking both dose of vaccination. But Wow. I remember his word when with the Yeah. nasal probe when he said his first word was that I am representing the collective consciousness of all the Indian doctors. The meaning is that the એવા એ સાચી વાત છે, ડોક્ટરોએ બધા અહીંયા એવું જ કામ કરેલું છે કે પોતે મરણ પથારી પર છે પણ પોતે પોતાનો ધર્મ નથી ચૂક્યા. So true. એના જે વર્ડ્સ હતા ને, એક્ઝેક્ટ વર્ડ હતા, આઈ એમ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ કલેક્ટિવ કોન્શિયસનેસ ઓફ હોલ ઓફ ધ ડોક્ટર્સ ઇન ઇન્ડિયા, અને સાચી જ વાત હતી. બધા ડોક્ટરે એવું જ કામ કર્યું છે અહીંયા. Yes, Dr. Modha. there is one last question. Mm-hmm. That you see,
the corona cases in England, it's rising and they are probably facing the third wave. Similarly, last few days in Mumbai also corona cases is Uh-oh. increasing. So, do you feel that it is a indication or that the third wave is coming to India? ઇંગ્લેન્ડની અને મુંબઈની બેયની એક વસ્તુ કોમન હતી, એ લોકોએ કમ્પ્લીટ લોકડાઉન કરેલું હતું, ઓલમોસ્ટ લાઈક કમ્પ્લીટ લોકડાઉન. Hmm. એટલે હવે જેવું થોડા ઓછા થયા કેસીસ અને થોડું અનલોક કરવાનું ચાલુ કર્યું, ઇવન યુકે વેક્સિનેટેડ કરી નાખ્યા પછી અનલોક કરવાનું ચાલુ કર્યું, તો પ્લસ આટલા બધા ઇવેન્ટ્સ આવે જે હવે યુરો 2000 ઇંગ્લેન્ડમાં જોઉં તો, અને દે આર એલાવિંગ ઓલ ધ સ્પેક્ટેટર્સ. હમણાં વિમ્બલ્ડન આવશે હમણાં જ, Hmm. અને ફૂટબોલમાં નોર્મલી એ લોકોએ બધાને નાવ સ્ટાર્ટેડ એલાવિંગ ટેસ્ટ મેચ ચાલે છે, એમાં પણ દે હેવ સ્પેક્ટેટર્સ દે. ઇન્ડિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની ટેસ્ટ મેચ ચાલે છે, એટલે એ બધા ઇવેન્ટ્સ બધા ખોલી નાખ્યા. અને જેવા ઇવેન્ટ્સ ખોલે છે, પીપલ આપણે એમ કે પીપલ સમજતા નથી, પણ દે આર બીન સપ્રેસ સિન્સ સો મેની, So ઓલમોસ્ટ લાઈક long. મોર ધેન હાફ યર નાવ. એટલે એ લોકો બિચારા જવાના જ છે, વોટ દે વિલ ડુ, એ લોકો બાકી ગાંડા થઈ જવાના છે. એટલે મુંબઈમાં એવી રીતે લોકડાઉન હતું ને ખોલ્યું છે. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, ધ ફેટ વિલ બી લાઈક, હું સર મોરા સર હું યાદ કરાવું તો સ્વાઇન ફ્લુ ઇન્ડિયામાં પહેલી વખત આવ્યું હતું 2011, 2012, 2013, 2014. એવરી યર આવતું અને પછી જતું રહ્યું. સિન્સ લાસ્ટ 6 years we do not 6 years, લાસ્ટ 4 years આપણને સ્વાઇન ફ્લુ જેવું કાંઈ અહીંયા છે નહીં. સિમિલરલી 2-3 વર્ષ જ્યાં સુધી બધા જ લોકો ઇન્ફેક્ટેડ ન થઈ જાય, બધામાં સ્ટ્રોંગ એન્ટીબોડી ના ભરી જાય, તો બધા લોકો ફૂલ્લી વેક્સિનેટેડ ન થઈ જાય બધા લોકો, ત્યાં Hmm. સુધી આ નાનું મોટું હવે રહેવાનું જ છે. અમદાવાદમાં એક they had a sample size, I just read it on the newspaper, so I don't know the authenticity of that, but they had a sample size survey where 70% of the population had antibody, COVID antibody in their blood, either in Oh. form of vaccine or either in form of COVID infection. જો Hmm. 70% આવતા હોય તો 30% જે બચ્યા છે એ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક ક્યારેક ને ક્યારેક ઇન્ફેક્શન થશે, અને જો એ લોકોને થઈ જાય તો પછી આમાંથી આ કોવિડ યુઝ્યુઅલી ઇટ વિલ બી રિમાઇન એઝ અ માઇલ્ડ ડિસીઝ અનલેસ ઇટ કમ્સ વિથ સમ huge mutation. એટલે what God has planned in his book we can't tell actually, but let's see what happens. Tejas, one more question about the uh, coronavirus itself. It has originated from Wuhan. Yes. Whether it is leaked from the laboratory or it is came from the animals like Bat. bats and Snake. snakes and all other animals. I don't know, but am I being allowed to talk little bit controversial sentences here on this platform? As long as you take the consent of Yeah, it. it's of course it's coming from me, so it's Yeah. none of the. I can say that. My only question is, we had a Spanish flu, though it was not been originated from Spain, but the name was like Spanish flu 100 years back. We have a Nile River fever. The people were it's originated in the Nile River, so we have we have a Japanese encephalitis because the virus originated in Japan. So I don't understand why we don't call it a Chinese fever or Chinese flu. Still don't understand why. You have a UK variant, but you can't have the origin Chinese virus. I don't understand. You have to have the UK variant. Say the name of the. You have a South African variant. You have a Brazilian variant. You can have Indian variant, but you can't have. You can't label it as a Chinese virus. I don't understand why. How the international organization works, I don't know. Second thing, it definitely now almost everybody is agreeing, and there in United States you have a petition against the Anthony Fauci that Yeah. that he should be fired with no Oh money to be man. paid later on and no nothing to be given to him. So because people believe, and there are the not the conspiracy, but there are some proof which suggests that the virus itself might have been leaked or deliberately or
by some accident. accident. Yeah, maybe whatsoever we say, but it has been leaked from the one, and that's really a possibility. There are so many theories going on, and it's we can do a debate on it, but it's basically we have a virus and we suffered like anything with with that virus. The thing So is, because Dr. Fauci and all this petition, not even one single doctor in United States is now willing to make a public comment on anything. And not even willing to come on my show or anything. And I feel so bad કે તમે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરો છો ડોક્ટર્સ માટે કે એમને બોલવું છે તમે બંધ કરાવો છો એમને. We actually need them to talk. Whereas now, you're putting them in a place where they cannot talk or they cannot express their opinion. What kind of freedom of speech is this, right? Yeah. So that is why freedom of speech is there in India. now the Yeah, thing is that in India they used to call us Corona warriors. So now we have a spirit of warrior, like a soldier, where we so cannot talk anything. So that's why I'm talking. Yeah. But my question is quite genuine. You have a yes, UK yes, variant, you have an Indian variant, you have a Brazilian yeah, or South African variant. Why it's not been called a Chinese virus? It was been. It's an. I'm not the first person to raise this question. So many people have raised it earlier, but the thing is, they are absolutely right that why this virus can't be called Chinese virus. yes, Dr. Modha. Tejas, if you see the statistics of China, Hmm. whether they are right or wrong, we don't know. But Hmm. very minimum patient has died and maximum has protection by vaccine or some other way. So Chinese people died very less in this pandemic, Hmm. or we have not information that Chinese had died or they they have got a immunity to fight with Hmm. the COVID. But certainly I will remind you, Hmm. I have told earlier also on this show that when I was going to Beijing in September 2019 Huh. to attend my conference, and when we were coming back to Hong Kong, they took our temperature. We were 7 people, two, two, four, 5 people. And out of 5, they selected one and they measured the temperature randomly Oh. at Hong Kong airport. Hmm. So, still my inner conscious says that COVID might be there at that time In in September China, 2019. September 2019. Yeah, Hmm. it's a possibility. Yeah. Because then the declaration of COVID 19 was in December. Yes. But before that also, it was there in China. That is what I presume. I may be wrong, but my inner conscious says that it is because of the COVID. Otherwise, no international airport took anybody's temperature. Yeah. Did you That's see? You have traveled so many places in the world. I have also traveled, but we have never faced that gun on our a temperature gun on our head. You see? First, I faced those when we have a swine flu epidemic in 2010, I think, Yeah. first time. So at that time, I was coming from the same USA, and hmm. at that time they had taken my temperature in Ahmedabad airport. I remember. This Mhm. time also during COVID, I came to India. I came back India again from United States in January. I was there in last January, 2020 January. So I was quite fortunate that I came back, and after that the flights and everything got set up. So nothing like this was done, and everything was completely free until just after within next February everything was inside down. So after January, it came in I think second week of January. So. Already? So Yes, Dr. Moda. I think we have to be we have mindful of the crossed the time. time, Yeah, we and have. Tejas, thank you very much Yes. Thank you, Dr. for your Tejas. detailed information, and hope that we'll invite you sometimes again to come Thank on you, this sir. show and Thank you. to enlighten our viewers about the other disease other than COVID. Yeah, definitely, And definitely.
I'll tell you And tomorrow. tomorrow who is coming? Yeah, Dr. Himanshu Parmar and Dr. Urmil Patel. They Okay. are coming, The bone and people. The bone people. Those are the the bone bone people in our people. hospital. Yeah. What is that? What is that? Bone people. The orthopedic They are surgeons. orthopedic surgeons. Oh. One is specialized in spine, and the other is specialized in the joints. So, Dr. Himanshu Parmar is a spine fellow, Okay. spine surgeon, and Dr. Yes. Urmil Patel is a arthroscopic arthroplasty surgeon of Gokul Hospital, Rajkot. So You they'll be can. talking their experience about spine surgery Mm-hmm. and arthroscopy, arthroplasty during Mm-hmm. the COVID era and what they have faced the problem during the COVID era. You So can take like your show as the bone collector tomorrow. The bone collector. yeah, yeah. Like a horror show. I know. So And tomorrow we'll see them, Dr. Himanshu Parmar and Dr. Urbil Patel. all right. And Thank you so then, much. Thank then, you Uh-huh. for then giving me we'll opportunity see to our participate in this administrative show. team. Then one cardiologist, Nilesh Kathiria. And last turn is Dr. Karthik Sutaria. That will make our 50 days. So I think we'll be able to make it Marvelous 50. 50 COVID awareness shows Yeah, we have done. yeah. And then we will go on for Yes. a particular disease and What this. comes next? નહીં નહીં Yeah. બધું રિવીલ ના કરો, થોડું આમ સિક્રેટ રાખો viewers માટે. Okay. All right, Dr. Tejas, you were saying something, so you want to. No, I'm just giving my gratitude. Thank you very much for giving me opportunity to get participate in this show, and thanks a lot. Thank you very much. I really enjoyed it. It's today more like a talk show. What we have, like or for Winfrey's. But when you So, come next time, come with all photographs, this, that you have faced and you have done in the COVID as well as non-COVID treatment of the patient. So we'll invite you sometime after second time also and definitely, give actually, you a, most of the things has been covered. So because yeah, I'm more specialized in ventilator and ECMO, so Yes. that our part as well. The basics were already been covered. So we discussed so many yeah, other yeah. things. In Everything fact, I practically enjoyed about like COVID is anything, covered. and Yes. But it was a great show. Real life experience બહુ ઓછું જોવા મળે. And I believe in doing live show and real shows, right? આમાં કોઈ ad Yeah, નથી, ને આમાં કાંઈ fake નથી. જે બોલે yeah, છે yeah. એ પહોંચે છે લોકો સુધી, which is one good thing Yes. of our platform. It's real. No And we tell editing, you the cut, truth. copy, paste, and truth. Yes. Yeah. All right. Thank you, viewers. કાલે પાછા આવજો. Thank you. And we will talk about ortho tomorrow. Get ready. Yeah. કઈ ગુસ્સો આવતો હોય હસબન્ડ વાઈફ ઉપર તો આમ વેણું લઈને બેસજો અને આ શો જોજો. And call Gokul Hospital if needed extra care. Yeah. Thank you, Correct. everyone. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Tejas. Bye. Bye.